Okay, we are going live on YouTube and I will start the recording. Ji, kindly everyone mute. Hello, Namaskar. Okay, so we are all here. Let's begin. Atul bhai. Sir, Varun ji आ गए. Join हो. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના કર્ણાટક ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન કર્તવ્યનો નિયમના વક્તા પ્રદીપજી, વરુણજી અને વર્ષાબેન પટેલ તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશવરબેન કસ્તુર આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કેશવબેન. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. Thank you, Atul bhai. Good evening, everyone. Thanks for participation. Pradeep ji, welcome. You are the first speaker. और प्रदीप जी का एक छोटा सा इंटरव्यू जो लिया हुआ है उन्होंने, उस बारे में उनका एक पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन मैं देना चाह रहा हूँ. He is a master in biotechnology, working as a business manager for an organic product company and also a professional consultant on hydroponics. He is third generation theosophist. He was introduced to theosophy naturally since childhood. He became active member in 2002 and has been giving lectures in various theosophical lodges all over Karnataka and all over India also. We heard him in ADYAR also. So this is a brief introduction of him, and very soon we are going to listen to him with very selected books, around 8 of them, which I will disclose later. So Pradeep ji, welcome, and please start today's subject. Thank you. Thank you, Taral ji. Am I audible? Yes, sir. Loud and clear. Okay. Namaste to everyone. It's good to see all of you again. It's a wonderful experience to speak in Triveni meeting always. Thank you, sir. So, last time we discussed about higher consciousness from this book. That was chapter 1. And today we shall discuss the second chapter, that is the law of duty. So we are doing these chapters from the book called The Laws of Higher Life by Madam Anniebesant. So in a previous chapter, we studied that if the higher consciousness has to manifest in each one of us, if the higher consciousness within, which is just like a bud within each one of us, if it has to flower, if it has to open up, if it has to completely come to the present consciousness that we are having in this physical world, if that has to manifest, then we need to change our conduct. We need certain fundamental changes
whether it's in our physical body, in our astral body, mental body, and all these, at all these levels, we need some radical changes. So, then what are those radical changes? Then how to bring about those change in our conduct so that the higher consciousness can manifest while we still live and deal with these lower consciousness? That is the question. So the first step towards attaining or realization or allowing that bud to flower, the first step, Madam Besant says, is to follow the laws of duty. She says, I have already introduced in the previous chapter that just like there are laws in our present world that we follow, there are laws in the higher world also that we have to follow if we have to allow that higher consciousness to function, to manifest at these lower levels. So what are these laws of duty? What are these laws? And the first thing that Madam Besant is saying is to follow the laws of duty. Before we deal with the laws of duty, first of all, let us understand what is duty that Madam Besant here she's talking about. What is duty? It's very common word. We all use this word duty. It's my duty, it's your duty, it's none of my business, or we use these words, right? We think duty means responsibility or some function that we have to do for which we are paid or for which we get in return something, right? So that we think as our duty. But in spiritual world, for those who would like to walk in the spiritual way, what is the duty? What is the first duty? To understand what is duty, Madam Besant gives two examples. Of course, we all are aware of these two examples, but still, let us see these examples. Let us recall what we have studied, what we know. The first example that she is giving is the example of Yudhishthira. We know Yudhishthira, the eldest of Pandavas. We know about his life, his values. We have read about him. We know how righteous he was, how much he was completely into following what is called as Dharma, right? He even got a name that as Dharmaraj, right? Because he was the righteous person. He was the righteous king. So at the end of his life, when all Pandavas, along with Draupadi, they start walking or trekking, I should say in English, to Swarga, that is called as Swargarohana, right? So they walk, they trek, they keep on going at the end of their lives to reach Swarga. And we all know how at each level, one of his brother, he falls off, and then they realize that how they are not complete, how they are not still eligible to reach Swarga. At each step, we find the reasons for each one of them not being eligible to reach to that stage of Swarga. But Yudhishthira could make it till the end. Till the end, he could trek, he could walk, he could reach almost to the gates of Swarga. But what happens is, when Indra comes down to receive him with his Pushpaka Vimana, what we say as his plane, to receive him in his Pushpaka Vimana to Swarga, he invites Yudhishthira to get on board. But Yudhishthira says,
not just me, but this dog has followed me till here. So he said, if you're taking me, you should also allow this dog to come with me. And then Indra says, there is no place for dogs in Swarga. It is you only who is eligible to reach the Swarga and not the dog. So don't worry about the dog. You just leave him. He just followed you with lot of curiosity. It's only you who is going to make it up to Swarga. And then Yudhishthira did not accept. There was a lot of conversation between Indra and Yudhishthira. They argue for a long time. They give reasons from both the sides. And Yudhishthira said, till the end, he refuses to accept. He said, if I can make till here, if the dog has come till here along with me without any problem, that means dog is also eligible, equally eligible as me. And he will never accept any reason that only he can go further from here, but not the dog. So Indra fails to convince Yudhishthira. And then finally, we all know it was just a test. The dog disappears and the real, the Lord of Dharma appears in front of him and said, this was the final test. I have tested you all your life to see if I can break you in following your Dharma. And then finally, everybody know that it was a last and final test for Yudhishthira, and Indra takes him to Swarga. So here, stronger than the command of Indra was the steadfast conscience of the king. Means Indra almost he was commanding. He reached the stage of commanding. It was to that level, Yudhishthira argued with him. Even though Indra has that capacity, has that authority to order Yudhishthira to accept whatever he's saying, but even at that level, with that authority also, Yudhishthira did not give up arguing, did not give up saying what he felt is right. Yudhishthira did not give up following his conscience. So Madam Besant is saying, stronger than the command of Indra was the steadfast conscience of the king. No lure of immortality made him swerve from duty, nor could blind him on the path of righteousness to which his conscience pointed. Indra even lured him. He showed him what are the benefits, what are the, all that he can enjoy in Swarga. He tried all his methods to break him from his argument and then accept what Indra is saying, but nothing could lure him, nothing could deviate Yudhishthira from following his conscience. So this is the first example that she is giving. Now coming to the second example, Madam Besant gives an example of the king Bali Chakravarti, what we call him. So we all know this story, Bali, that he was performing an yajna and he was almost at a stage where he was giving sacrifices to various gods to please the gods. At that stage, when he was about to give sacrifice to the supreme beings, a dwarf, who is not a very common human, appears before him, and then he asks for a boon. So at that stage, when the king was offering something to noble men and the supreme beings, when the dwarf asked for a boon, he felt it's a wonderful opportunity that this person came at the right time when I'm giving all my sacrifices, doing sacrificial procedures. One of this holy person is in front of me and he's asking for a boon, and it's a good thing to offer something, whatever he is asking, because he was a king. So he know that he is in a position to offer anything that dwarf asks. So he promises to give
anything that the dwarf asked him, because he was at a position in the ritual that where he's offering or giving sacrifices to the gods and offering noble things for noble people. And then the dwarf asked for 3 steps of land, 3 steps, a place to put 3 steps. That's what the dwarf asks. And king thought it's very simple thing. And Bali Chakravarti, he said, okay, granted. I'm promising you that I'm giving a place to keep 3 steps of yours. Such a small foot. You are a dwarf and your feet are very small and tiny. It's not a big thing for me to give you 3 steps, place of 3 steps. And then we know what happens. The dwarf grew and 1 foot covered the earth. The 2nd foot covered the sky. And then the dwarf asked, where shall I put my 3rd foot? So by this time, the king realized that this is not just a dwarf. This is something else, which is testing my righteousness, which is testing whether I can stand by my words or not. So the king realized by that time. And then the king said, I offer you my head. Please put your 3rd foot on my head. But all the king's men, the ministers, his family, his friends, everyone shouted at him. They were warning him. They were telling him, this dwarf is none other than Vishnu. He has come down to kill you. Don't accept. Break your words. Take back your words. But the king did not listen to them. He said, I have promised him and I will go with my words. I will not break my words. I will not break my promise. And then finally, the dwarf places his 3rd foot on the king, and the king was pushed into the Patal Lok. So these are the 2 examples that Madam Besant is putting in front of us and asking, what is duty then? What is that you understood by these examples of, for a spiritual person, for a person who want to walk in the spiritual path, what is the duty? So duty is nothing but what we simply call it as Dharma, the righteousness, to do the right thing, and complete obedience to the conscience. So the complete obedience to your conscience, to that voice that comes within you, and that itself is duty. Your duty is nothing but to obey that inner voice, to obey that conscience, to do the right thing, whatever you feel right. And that is, in simple terms, that we call as Dharma. And that is the duty. This Madam Besant is trying to explain this word duty for a spiritual person with these 2 examples. She also says, you cannot have light without the darkness, nor progress without resistance. There is no evolution without an opposite force called stability. Then how shall one recognize the righteousness, the Dharma, and choose the correct path for action? So we know that to follow our conscience, to follow what is right, to follow the inner voice is our duty. So by these examples, we know. But always we find ourselves in these crossroads. Always there is an opposite force for everything. Even for evolution, there is an opportunity. Only then evolution can happen. So every step, if there is light, there has to be darkness. So these opposite things, they always stay, they remain there. These opposite forces, they act at every step of life. Then how do you select? How do you choose what is right? How do you consider that this is Dharma and this is Adharma? How do you differentiate what is right and what is wrong? And for that, Madam Besant says,
by the divine self that directs the path of progress, by reverence to truth as greatest, by obedience to duty above all, and by following the laws of duty within him. So we all face these situations in our daily life. We get stuck between two opposite things. When there is light, there is darkness. When there is evolution, there is stability. When there is progress, there is resistance, right? Opposite forces act upon us always. Then what is the duty? How to define our duty? How to select the right path? So for that, we should never forget the divine self within us that direct the progress, meaning that divine voice that comes within us, which will direct our progress. And by complete reverence to truth as greatest. Truth is the only guidance for us. Truth should be the only guiding light for us. And to follow the truth is the only way that can help us to choose what is right. And then by obedience to duty, we should be our complete obedience to our duty, what we felt it is right, is the only way, and to follow the laws of duty. So we know what is duty. Now Madam Besant is saying at every stage to be completely obedient to duty and truth, and to follow that inner divine self, and to follow the laws of duty. Now what are these laws of duty? We will see in the next session. Thank you, Pradeep ji. Completed in just the time. Welcome, Varun. Varun is Master in Mechanical Engineering, 13 years of experience in automotive industry, introduced to Theosophy by family. Grandparents were initially the members, so he is a third generation Theosophist. Actively participating in various activities since last 7 years in Bangalore City Lodge. Participated in Youth Congress organized at ADYAR in 2018 and 2019. So we have also heard him there, and his subjects were very different. In 2018, the theme was yoga, and he presented topic on Jana Yoga. In 2019, theme was meditation and human regeneration, and he presented scientific studies and effects of practicing meditation. In 2002, Hidden Side of Things by CWL, and the first two chapters, How We Get Influenced by Planets and Sun. So he is really wonderful in speaking. Today he is going to speak in his own regional language. He is just now treasurer of TOS Bangalore and actively participating in TOS activities done all over Bangalore City via Bangalore City Lodge. Welcome, Varun. Nice to have you. Please go ahead. Yes, sir. Thank you very much. Today, it will be in Kannada. So Yes, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ anniebesant ಅವರ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ದು ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ನೋದು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ anniebesant ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ anniebesant ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೇಳೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ. ಒಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ.
ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ, ನಡೀತಾ ಹೊರಟಾಗ, ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೇ ಅದರ ನಿಯಮ. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಾಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದೊಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗದ ಒಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕಿರೋದು, ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬದುಕಿಲ್ದೇ ಇರೋರು ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕಿದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಬದುಕಿದೆ ನಾಯಿ. ಸೊ ನಾಯಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಾತ್ರ ಇಂದ್ರನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿನಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮರಾಜ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಬ್ಜ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕುಬ್ಜ ಆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನಗೊಂದು 3 ವರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು 3 ವರಗಳು ತಾನೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ವರಗಳು ಆ ಕುಬ್ಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವರಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ವರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಬ್ಜ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಸೊ 3 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಬ್ಜ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವನು ಇಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದೇವರದ ಏನೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಕುಬ್ಜ, ಮಾಮೂಲಿ ಆದ ಕುಬ್ಜ ಅಲ್ಲ, ಇದೇನೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 3ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಬೇರೆನಾ, ಧರ್ಮ ಬೇರೆನಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳಕಿರೋದು.
ಸೊ ಕತ್ಲೆ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೋ ಅದೇ ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೂರಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಏನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಿಯಮಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. Thank you, sir. You're done. Much. Yes, Kannada part is Yeah. Yeah. So I'll just welcome Varsha ji. And shall give her an introduction very quickly. Varsha ji is from Ahmedabad. She has done MA, BA, B.Ed, PhD, and she has done PhD in agriculture and credit and development. By profession, she is assistant professor in Government College, Gujarat. Her subject is economics. She joined Theosophy Society around 2005 and is active with her own lodge, Rohit Lodge in Gujarat. Of course, she is with Gujarat Federation also working very actively. Currently president of Rohit Lodge, Ahmedabad, former youth and chairman of the Gujarat Federation. She is co-opted council member of Indian section, national lecturer of theosophy of Indian section. Also, she was for quite number of years, and director and moderator of youth young program in Gujarat. She has done this thing in Bhuwali, Bhubaneswar, Orissa, and many other cities. She is doing many social activities, especially through Buddha Theosophical Order of Service in Gujarat. Welcome, Varsha ji. Please do the things. Go ahead in Hindi. जी सर, नमस्ते सर। आवाज ठीक है? बहुत अच्छा, सुंदर आवाज आ रहा है। ठीक है। सर ने अभी जो मुझे जो पोस्ट के बारे में बताया है, इनमें ज्यादातर पोस्ट पे मैं क्षमा कीजिएगा, अभी कार्यरत नहीं हूँ। पहले थी आप, इस वक्त नहीं है। कोई बात थोड़ी। हाँ, इस कार्यक्रम के सूत्रधार तरल सर, आज के मुख्य वक्ता प्रदीप जी, वरुण जी और सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आइए हम कर्तव्य के बारे में प्रदीप जी ने जो बताया है इसे हिंदी में जानते हैं। विषय है कर्तव्य का नियम। तो भाग 1 में देखते हैं कि उच्च चेतना का अध्ययन हमने आगे के भाग में किया था। यदि हम चाहते हैं कि इस चेतना हम में से प्रत्येक में प्रकट हो, तो हमें अपने आचरण का मार्गदर्शन स्वयं करना होगा। हमें इस दिव्यता को स्वयं में यानी कि हम में प्रकट होने के लिए और चेतना की कली हम में यानी हम सब में खिले, तो इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। तो आइए देखते हैं कि हम अपने आप को इस दिशा में कैसे तैयार कर सकते हैं। इस मार्ग पे स्वयं को तैयार करने के लिए हमें आध्यात्मिक नियमों का चयन करना होगा। इन नियमों में से एक नियम है कर्तव्य का नियम। उच्च चेतना की प्राप्ति या अभिव्यक्ति की दिशा में पहला बड़ा कदम कर्तव्य के नियमों का पालन करना है, जिसका पालन मनुष्य को करना चाहिए यदि वह आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहता है। तो आइए पहले 2 उदाहरणों से समझे कि कर्तव्य क्या है। यहाँ हम पहले उदाहरण में देखते हैं धर्मात्मा युधिष्ठिर का उदाहरण। युधिष्ठिर राजा को धर्मात्मा कहते हैं। धर्मात्मा यानी कि अर्थात जिसकी आत्मा ही स्वयं धर्ममय हो गई है। तो धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने जीवन के अंत में जब अपने स्थूल शरीर के साथ स्वर्गारोहण पूरा किया, हालांकि स्वर्ग में हम मृत्युलोक में अपने स्थूल शरीर को त्याग कर ही जाते हैं, लेकिन यहाँ युधिष्ठिर के कुछ कर्म इस प्रकार के थे कि वो सशरीर स्वर्ग में गए थे। तो जब वो ये प्रोसेस हो रही थी, तब देवों के राजा इंद्र स्वयं अपने पुष्पक विमान में इनको लेने के लिए नीचे आए और स्वर्ग ले जाने के लिए अपने विमान में बैठने की पेशकश की। वह युधिष्ठिर वफादार कुत्ते की ओर इशारा करता है कि जो अंत तक
इनके साथ आया और इसकी तरह ही यात्रा में जीवित रहा। वह कहता है कि मेरा दिल इस गरीब कुत्ते के लिए दया से द्रवित हो गया है, इसे भी स्वर्ग आने दो, ऐसी युधिष्ठिर राजा इंद्र को विनती करते हैं। तो इंद्र ने मना कर दिया और कहा कि स्वर्ग में कुत्तों के लिए यानी कि डॉगी के लिए कोई जगह नहीं है। आपने अपने भाइयों को मरने दिया, आपकी पत्नी को रास्ते में मरने दिया और अंत तक वो आपके साथ नहीं आ सकी। तो लेकिन आपने कभी भी इन सब के बारे में यानी कि अपनी पत्नी के बारे में, अपने भाइयों के बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की, लेकिन कुत्ते से क्यों इतना अटैच हो रहे हो और इसे आगे क्यों ले जाना चाहते हो? तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि मृतकों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कुत्ता है मेरे साथ है वो अभी जीवित है और इसने मेरी तरह ही मेरे साथ स्वयं की यात्रा भी पूरी की है। जिसने मेरी शरण ली है, इसे छोड़ना पाप है। मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा। और जब युधिष्ठिर को स्थिर पाया गया तो कुत्ता गायब हो गया और धर्म ने स्वयं ही वो अवतार लिया, यानी कि स्वयं जो कुत्ता का जो रूप था वो स्वयं धर्म ही था और उनको भी युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में जाने दिया। यहाँ हमने समझना ये है कि इंद्र की आज्ञा से कहीं अधिक मजबूत धर्म आत्मा राजा युधिष्ठिर की दृढ़ अंतरात्मा थी। अमरता का कोई भी लालच इसे कर्तव्य से विचलित नहीं कर सका, नहीं इसे धर्म के इस मार्ग पर अंधा कर सका जिसकी ओर इसकी अंतरात्मा ने इशारा किया था। आइए दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं। दूसरा उदाहरण है दैत्यों के राजा बलि का। सर्वोच्च यानी जब ऐसा समय आया बलि राजा के जीवन में कि बताते हैं कि सर्वोच्च यानी कि स्वयं को बलि चढ़ाते समय एक बोना यानी कि बटुक भिक्षुक जिसकी हाइट बहुत ही छोटी है, तो वो जो बटुक भिक्षुक जो स्वयं विष्णु का ही रूप है, तो बटुक भिक्षु जिसका कद छोटा है वो बलि राजा के समक्ष आता है और बलि राजा से उपहार के रूप में पृथ्वी पर 3 कदम चलने का वरदान मांगता है। राजा सहमत हो जाता है और पहले कदम में जो बटुक है वो पृथ्वी को ढकता है, दूसरे कदम में वो बटुक आकाश को, और तीसरा कदम रखने के लिए बटुक राजा को कहता है कि तीसरा कदम में कहाँ रखूं। तो जब राजा प्रस्ताव रखता है कि तीसरा कदम इसके सिर पर रखा जाए क्योंकि और कोई जगह नहीं बची थी, तो वहां उपस्थित हर कोई इसे चिल्लाकर बलि राजा को कहता है कि यह माया है और हरि स्वयं इसे मारने के लिए बटुक भिक्षुक के रूप में आया है। वो इसे अपने शब्द वापस लेने का सुझाव देते हैं और इसकी जान बचाने का वादा करते हैं, लेकिन राजा ने सत्य और विवेक को जीवन और राज्य से भी बड़ा माना। तो इन 2 उदाहरणों से करीब हमने समझा कि कर्तव्य किसे कहते हैं, लेकिन कर्तव्य को अगर परिभाषा के रूप में देखें तो धर्म की धार्मिकता और विवेक की पूर्ण आज्ञाकारिता ही कर्तव्य है। आपको अंधेरे के बिना प्रकाश कभी नहीं मिल सकता, नहीं प्रतिरोध के बिना प्रगति हो सकती है। स्थिरता नामक विपरीत शक्ति के बिना कोई विकास नहीं हो सकता। तो फिर कोई धर्म को सच्चे तरीके से कैसे पहचानेगा और कर्म के लिए सही मार्ग कैसे चुनेगा? तो जवाब है, कुछ काव्यात्मक ढंग से इसका जवाब दिया है कि जो प्रगति के मार्ग को निर्देश करता है इसे देव के उच्चतम देवत्व द्वारा सत्य को जीवन में सर्वोच्चम सम्मान देके इन सबसे ऊपर कर्तव्य के प्रति इसकी आज्ञा का पालन करके स्वयं की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम कर्तव्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इस मार्ग पर हम चल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि कर्तव्य के वे कौन से नियम हैं जिनका हमें पालन करना है। तो इसके बारे में हम दूसरे भाग में देखेंगे। यहाँ मेरा भाग 1 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। और प्रदीप जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और अपना पार्ट 2। थैंक यू। So we have understood what is duty.
so far. So we all are clear that duty is righteousness, is complete obedience to our conscience. Even at a confusing state of darkness and light, progress and restrictions, resistance, evolution and resistance, we have to follow the truth. The conscience, complete obedience to conscience is the duty. Now, there are certain laws of this duty. Madam Besant put certain laws to be followed while we follow our duty. Now, what are those laws of duty? These laws are of duty is to be followed by everyone who wishes to travel in this path of spirituality. So we all are trying to travel in this path of spirituality. We want to know what is spirituality, learn and then follow. So Madam Besant is putting these laws to be followed by those who wish to travel in this path of spirituality. The first law of duty says that Dharma or duty varies with every stage of evolution, though the principle is same. Dharma or duty is progressive just as evolution is. So we need to understand this thing, that duty is progressive. The principle is same. Righteousness is the principle. To follow the conscience is the principle. But dharma or duty, it is progressive. It is different at every stage of evolution. Dharma is same to all who are in the same stage of evolution and same circumstances. However, dharma varies with every stage of evolution. The real difficulty for those striving to progress along the path of spirituality is often to distinguish their dharma and to know what the law of duty demands from them. So the law of dharma is different at every stage of evolution. So it is for us to understand, to know what is that duty for me at this stage. What is that my inner conscience is telling me? What is that my consciousness which has developed so far is guiding me? And often we see, if we encounter someone who is not so well developed or whose soul is not up to your level of evolution, maybe for him a simple thing is his dharma, is his duty, he's performing his duty. But for you, it may look very gross. You may say this is wrong and you may start fighting with him. But for him, it is his duty, it is his dharma for his basic needs. That is at his stage of evolution, he finds that is his dharma, right? And sometimes you also see great men doing certain karma or actions, which you feel completely taken back. Like you can never imagine such things that you can do. Because for them, at that stage of evolution, that is their duty, which you have not understood, which you have not reached to that level. So the law of duty, I mean the duty itself is progressive. It is different at different stages of evolution. That is the first law. The second law is conflict of duty arise almost very often in our life. One duty calls one way, while the other calls in a different way. Just like how Arjuna was perplexed on the battlefield. So we all know what happened to Arjuna on the battlefield. At once part of his mind or one opinion that is coming for him is to win over the enemy, to win his kingdom for his brother, which has been very disrespectfully and unlawfully taken back from them.
That is one way of following dharma for him. He felt that is his duty. But the other thing that he is getting confused is, should he kill all his brothers and his fellow men for the sake of kingdom, for the sake of that Simhasan? And that is the confusion which he was. And then Krishna guided him with Bhagavad Gita, and then we all know what happened. We all face such situations in our daily life. We get caught in this crossroads where we feel at one stage, at one side, this is right, and the opposite one, in a different opinion, is again right. So which one to follow? We get caught in these crossroads. So conflict of duty, this is called as conflict of duty. And at this stage, Madam Besant is saying, the path of the reason for such confusion is most often caused by our personality and desires. And she says such confusions arise because of our personality and desires, the lower self, the Kama Sharira, the Stula Sharira, and these things, the lower self has their own consciousness, and these start playing. And then because of these things, the confusion arise. The path of desire is masked as the path of duty. We feel the path of duty, sometimes the path of desire, it is actually a desire, our selfishness, our own self goals, it get masked as the law of duty. We feel that is the duty because of our desires. So the safer way at this stage, the safer way is to retire quietly, put our personal desires away, and separate ourselves from our personality and look at the question in a broader and clear light. Self-analysis and meditation helps to choose the path of duty. So meaning, whenever we are caught in the crossroads, whenever we are caught between two opinions, when we feel this is also right and the opposite is also right, and at that confusion, Madam Besant says most often such confusions arise because your personal desires, the law of the path of your desires, your selfishness, or your own worldly needs, sometimes they mask as the noble duty that you have to perform. So at that stage, you need to retire, take a step back, sit quietly, meditate, take yourself, your soul or yourself away from your personality, away from your desires, away from your personal ambitions, and then observe what is really that my ambitions, my desires are asking for, and what is the real noble thing that I have to perform at this stage. And then you will come out of that confusion. That is the second law. The third law is not to choose an easy path. Sometimes to perform our duty, to follow our dharma, we tend to choose an easy way. We tend to use an easiest way. So choosing an easy path against our own conscience is another mistake we make often. Even though our conscience tells that this is not the right way, this is not the right thing to do, or maybe the end result is same, but this is not the right way. But we tend to choose a shortcut. We tend to choose an easy way so that the things can be done very easily. So choosing an easy way against our conscience is also another mistake that we make. So not to choose an easy way and to perform what is right is the third law of duty. In the spiritual path, one must not expect a path of easy and plain. So don't expect a path of easy and plain. That is the third law. Now, the fourth law that she is talking about is our duty towards men and women around us who are also seeking for light and struggling to grow spiritually. So we all see our brethren who are also trying to walk in this path of spirituality, who are struggling who are searching for the light. So we all owe a duty towards them. And what is the duty? What is the duty we owe to each one of who comes in our contact? It is definite payment of debts. So we have our debts that we need to repay to our brethren. The duty of reverence and obedience to those above us. When we find someone who has walked in this path of spirituality to a greater heights, we need to have a duty of reverence and obedience towards such people.
and the duty of gentle and affection to those same as our level. And we see our friends, our fellow men who are also struggling just like us in the spiritual way. And we need to have a duty of gentleness and a duty of affection towards our fellow brothers. And the duty of protection and helpfulness to those below us. We see many young people who are just introduced to spirituality. And for them, we have a duty of protection and helpfulness to help them to clarify their doubts, to guide them with whatever little knowledge that we have. That is the fourth law. And the fifth law is the duty of sharing. So what is this duty of sharing? We owe a duty of sharing towards every person who comes in our contact. So we owe this duty of sharing. What to share? Anything that we have. When an ignorant comes and we have knowledge, let him leave us better informed person. A spiritual man has to be a source of comfort and peace, a source of light in the world, so that all may walk safely when they come within the circle of his influence. So whatever we have, whether it's knowledge, whether it's happiness, whether it's worldly things or anything, the duty of sharing is the fifth duty that Madam Besant is saying. If a person who is ignorant, he walks to you in your life and he comes into your contact, when he leave you, he should be better informed. He should have shared your knowledge. You should have shared your knowledge with him. So that is the duty of sharing. And finally, the sixth duty Madam Besant is saying is our ultimate duty is to recognize oneself in all. So to recognize oneself in all, a spiritual person must lead a life of self-identification with all that lives and sees, and there is no other in the world. So we all know that we have to try to see ourselves in every human around us, in everything, in every plant and every mineral, every object that we see around us. In this entire world, we should try to see ourselves, because we know that the self within each one of us has come from a same source. So when we all are the parts of that same source, that supreme self, then there is no other in this world. There is nothing called other in this world. Each is separate form, but one spirit moves and lives in all. We have been taught about these things many, many times. Even though the forms are separate, even though the bodies are separate, the physical world, the appearances are separate, but it is one spirit that is moving within all. We need to recognize that oneness in all of us. Let us give devotion to that supreme love. Let us recognize our oneness in him, and therefore our oneness with every other. So that is the ultimate law that Madam Besant is trying to tell us, that the sixth law of duty is the law of oneness. The ultimate duty is to recognize ourselves in every human, every object, everything, every form that we see, and to know that each the spirit living in each form comes from the same source, that is the supreme love, and having complete devotion to that supreme love, to recognize that oneness in him, and therefore recognize the oneness in every other. So these are the 6 laws of duty that Madam Besant has given. And now after the translations, then I will give a little bit of conclusion. Thank you. Thank you, sir. And Varun bhai, please go ahead with Kannada version. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದು. ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ನಿಯಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಗೊಂದಲಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ
ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯದು, ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಕಾಸದ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮವು ಒಂದೇ. ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಧರ್ಮವು ವಿಕಾಸದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸರಿನೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರ ಧರ್ಮ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಅದು ಧರ್ಮ, ಬೇರೆ ವಿಕಾಸ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ತತ್ವ ಒಂದೇ. ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುವವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಷ್ಟವೆಂದ್ರೆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪಾಲಿಸೋದ, ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಜ ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಅವನ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಗೆಲ್ಸೋದು, ಅವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದುಃಖ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಸೆ, ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಗೊಂದಲಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇರುವ ಆಸೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಅರಿವು ಇರ್ಬೇಕು. ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಇದರ ಎರಡರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ನಿಯಮ. ಸೊ ಮೂರನೇದು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸುಲಭನೋ ಆ ದಾರಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ anniebesant ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರೋರ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಪೇಕ್ಷೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೆಯ ನಿಯಮ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡಿತಾ ಇರೋರು, ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಋಣ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ತೀರ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಋಣವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನಮ್ಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು 4ನೆಯ ನಿಯಮ. ಸೊ 5ನೇದು, ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೋ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದು 5ನೆಯ ನಿಯಮ. ಸೊ 6ನೇ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ನನ್ನ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ. seeing everything as yourself in oneness. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಏಕತೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಏಕತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದೇ 6ನೆಯ ನಿಯಮ. ಸೊ ಈ 6 ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು 6 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 ನಿಯಮಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಡನ್ ಸರ್. 6 ಡನ್. 6 points. Yes, sir. And वर्षा जी सर आइए और हिंदी में समापन कीजिए. धन्यवाद. आइए दूसरे भाग में देखते हैं कि डॉक्टर एनीबेसेंट ने कुल 6 नियमों के बारे में हमें बताया है. कर्तव्य के नियम क्या है? इसका पालन हर इस व्यक्ति को करना चाहिए जो आध्यात्मिकता के इस मार्ग पर यात्रा करना चाहता है. धर्म इन सभी के लिए एक समान है जो विकास के समान स्तर और समान परिस्थितियों से गुजर रहे हैं. हालांकि धर्म विकास के हर चरण के साथ बदलता रहता है. हालांकि सिद्धांत एक ही है. धर्म इसी प्रकार प्रगतिशील है जैसे कि विकासवाद. आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करने वालों के लिए वास्तविक कठिनाई अक्सर अपने धर्म को अलग करना और यह जानना है कि कर्तव्य का नियम क्या मांग करता है. हमारे जीवन में कर्तव्यों का द्वंद्व प्रायः उत्पन्न होता रहता है. एक कर्तव्य एक तरह से बुलाता है जबकि दूसरा अलग तरह से बुलाता है. ठीक इसी तरह जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित था. जब कर्म का मार्ग उलझा हुआ हो तो हमें सही मार्ग दिखाई नहीं देता. ऐसे ही उलझनों का कारण अक्सर हमारा व्यक्तित्व और इच्छाएं होती है. अधिकांश समय इच्छा के मार्ग को
कर्तव्य के मार्ग के रूप में छिपा दिया जाता है, तो फिर हम इच्छा के मार्ग को कर्तव्य के मार्ग से कैसे अलग कर सकेंगे? सुरक्षित तरीका यह है कि हम चुपचाप सेवानिवृत्त हो जाए, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दूर रख दे और अपने आप को अपने व्यक्तित्व से अलग कर ले और प्रश्न को व्यापक और स्पष्ट रोशनी में देखे। आत्मविश्लेषण एवं कर्तव्य पथ चुनने में सहायक होता है। अपने विवेक के विरुद्ध आसान रास्ता चुनना एक और गलती है जो हम अक्सर किया करते हैं। यह गलती इच्छा का रास्ता चुनने से 1000 गुना हानिकारक है। आध्यात्मिक पथ में किसी को आसान और सीधे रास्ते की उम्मीद कभी भी नहीं करनी चाहिए। हम अपने चारों ओर ऐसे पुरुषों और महिलाओं को देखते हैं जो प्रकाश की तलाश कर रहे हैं और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए स्वयं से संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ हम सभी का कर्तव्य है हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? यह ऋणों का निश्चित भुगतान है। अपने से ऊपर के लोगों के प्रति श्रद्धा और आज्ञाकारिता का कर्तव्य है। अपने समान स्तर के लोगों के प्रति सौम्यता और स्नेह का कर्तव्य है और अपने से छोटे लोगों के प्रति सुरक्षा और सहायता का कर्तव्य है। आगे बताते हैं, हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति साझा करने का हमारा कर्तव्य है। जब कोई अज्ञानी आता है तो हमारे पास ज्ञान है, तो वह हमें एक बेहतर जानकार व्यक्ति के रूप में छोड़ दे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को इस दुनिया में आराम, शांति एवं प्रकाश का स्रोत बनना होगा ताकि इसके प्रभाव के दायरे में आने पर सभी लोग सुरक्षित रूप से चल सके और अंत में सब में एक आत्मा को पहचानना ही हमारा परम कर्तव्य है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सभी जीवित चीजों के साथ आत्म पहचान का जीवन जीना चाहिए, यानी कि यूनिटी ऑफ लाइफ, और देखना चाहिए कि दुनिया में कोई अन्य नहीं है। प्रत्येक का सिर्फ अलग अलग रूप है, लेकिन एक ही आत्मा सब में घूमती और रहती है। आओ तो फिर हम परम प्रेम को भक्ति प्रदान करें और आइए हम इसमें और सभी के साथ अपनी स्वयं की एकता को पहचाने। और ये 6 नियमों का पालन हम अगर कर सकेंगे या करने का प्रयत्न करते हैं, तभी हम सही माने में द लॉ ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य का नियम क्या है इसे आसानी से समझ सकेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आप बनी रहिए। तीनों स्पीकर्स को पटल पे लाना चाहूंगा, और यदि आप तीनों में से कोई और भी कुछ ऐड करना चाहता है तो यही मौका है कि हम सबको उससे लाभ पहुंचाएं। Anyone of you wants to add anything to the subject? Pradeep, I think you said that you will try to sum up at the end. So please you can go ahead. वर्षा जी, आपके मन में भी कुछ हो, और वरुण भाई आप भी कुछ कहना चाहते हो तो. And I am open to all also if they want to add something. Just raise hand. Thank you. And please put your video on so I can place you in spotlight. Yes sir, go ahead Pradeep ji. So we understood in the first session what is the duty. Madam Besant gives 2 examples. One is the example of Yudhishthira and the other is the example of Bali. Using these 2 examples, we understood our duty is nothing but to follow the righteousness, to follow a complete obedience, with complete obedience, to follow our conscience. So that is our duty. However, we face many problems. We face many difficulties, many challenges to follow our duty. Many tests, like what Yudhishthira felt throughout his life. He was tested for his righteousness. So we all get tested. We all face these difficulties. So therefore, we should not feel let down. We should not feel
being, to run away from such situations. So therefore, Madam Besant is giving us the laws of duty so that we stay there, we follow what is right, and then we follow our conscience. So what are these laws of duty? If we understand these laws of duty, then it will become very easy for us to follow our duty. So that's the reason why she is giving these laws of duty. We all know what is our duty. It's fine. We can identify what is our duty, what is right, what is wrong. We all have reached that stage. But sometimes we, because of these difficulties, these challenges, to understand better what is our duty, these laws of duties have been given by Madam Besant, that the dharma or the duty is not same for every stage of evolution, and the conflict of duty arises every stage of our life. At that time we need to take a step back, try to understand what is the real desire. Is it desire, is it self motive that is directing me, or it's the real conscience, the voice of my inner voice that is guiding me? And then whether I'm taking an easy path, or is there a right way? And we need to understand those things at every stage. And with men and women who are just like us, who are traveling in this path of spirituality, we should owe a sense of reverence and obedience to those above us, a sense of affection to our fellow brothers, and a sense of protection to young members who are still trying to understand what is spirituality. And we need to follow the duty of sharing whatever knowledge or what anything that we have to share with whoever comes in contact with us. And the final duty is to see ourselves in every other and feel that oneness, and then be recognize that oneness with everyone, and also with that supreme love or the supreme soul. So that's the conclusion I would like to give. And the reason for these, the studying these laws of duty, why Madam Besant has given these laws of duty, for us to understand, for us to help us to follow that what is right. We all know what is right at certain situations, but something might have made us not to perform that duty, even though our conscience is telling. We all have faced such things in our life. You guys are so elder to me. You can give better examples where you know what is right, you know what has to be done, but you couldn't do because of various problems. So therefore, if we understand these laws, then it becomes easy for us to follow what is right. Thank you so much, Taralji, for giving me this opportunity. And also, thank you, Varun and Varsha, for translating. It's nice to listen to the same concept in two other languages that you can understand. Thank you so much. Thank you, all three of you. Varsha ji, do you हाँ want? सर, Yeah. हाँ सर, इसका जो प्रदीप सर ने जो अभी बताया, इसका संक्षिप्त सार कुछ इस तरह है कि हमने कर्तव्य के बारे में 2 उदाहरण से जाना कि सही मार्ग का चयन कैसे हमें करना है। फिर भी इस मार्ग पर बहुत परीक्षाएं एवं कठिनाइयां तो रोज बरोज की जीवन में आती रहेगी, तो इसे हमें भागना नहीं है, पर अपने विवेक को जगाना है और इन सभी कर्तव्यों में से जो सही माने में करने योग्य जो कर्तव्य है, इसको पहचानना है और हर हाल में इसी कर्तव्य को हमें करना है। यहाँ हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी सुनना है, और ये सभी करते करते जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो इसे खास करके युवान सदस्यों में और हमारे मार्ग में जो भी व्यक्ति का हमारा संपर्क होता है, तो इन सभी को अलग अलग रास्तों से अपने ज्ञान को हमें बांटते रहना चाहिए। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सही और गलत क्या है, लेकिन कर्तव्य का नियम और ऐसे कई आध्यात्मिक नियम हमें बताते हैं कि इसे करना कैसे है। वाह, बहुत बढ़िया, आपने उसे सारांश बता दिया, ट्रांसलेट कर दिया शब्द शब्द, आनंद आ गया जी। उदय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर हम आज अंत करेंगे। हसमुख भाई जो कनाडा से जुड़े हैं, उनके द्वारा एक which covers 6 aspects of consciousness. So we will end, but before that, Uday bhai. Congratulations to Pradeep bhai, Varun ji और डॉक्टर वर्षा पटेल
खासतौर पर डॉक्टर वर्षा पटेल को थोड़ा महीना बाद आज सुनना लगा और हिंदी में सुनते बड़ी प्रसन्नता हुई। कर्तव्य की बात है तो आदमी तभी आती है वो। हाँ, कर्तव्य की बात है तो हर कोई आदमी कर्तव्य के बिना रह ही नहीं सकता है। और कर्तव्य का जो उदाहरण बताया शुरू में युधिष्ठिर और बलि राजा, लेकिन उसका बड़ा उदाहरण तो भगवत गीता है जो बेसन के माध्यम से दूसरा सेशन में बताया गया। अर्जुन कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था, शस्त्र त्याग करके बोल रहा था कि मैं मुझको सन्यासी बनना है, कुंडल पहन के मैं भिक्षा करके रहूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो सारी गीता अर्जुन ने उसको सुनाई। बाद में वो बोला जो आप बोलेगा वो हम करेंगे, हरिष्य वचनम तव। तो कर्तव्य का बड़ा उदाहरण भगवत गीता है, वो कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया है। और खासतौर पर बेसन के माध्यम से जो बात बताया गया वो बड़ी अच्छी थी कि अपने के जो वडिल लोग हैं उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना, अपनी लेवल लोग है और जो है तो इसका दूसरा ये भी है कि जो निर्धन है उन लोगों को, धनवानों को सहाय करना, जो सक्षम है उसको बिन सक्षम को सहाय करना, अपनी प्रिय संस्था वो ही कार्य कर रही है। तो वो भी हमारा कर्तव्य है कि जो लोग डाउन है उसको जरा ऊपर लाने का, हो सके इतना काम करने का। तो बड़ा रोचक विषय था। तीनों वक्ताओं को फिर आभार और धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। यस शिंदे जी कुछ कहना चाहते हैं? Want me to talk, but they have explained very nice. Yeah. Okay. I don't want to add anything. Okay, sir. But really, I congratulate all the three speakers. They all are well studied and nicely understood. The book that is published, The Laws of Life, is to explain actually our theosophical teaching of evolution. Three streams of evolution, which is biological evolution, moral evolution, and spiritual evolution. We know very well biological evolution, but when anniebesant explained, and these three talks are given on the laws of higher life after the Indian section convention, she gave these lectures, and that is published as The Laws of Higher Life. She wanted to publicly say, raise yourselves to the higher consciousness. That is the base. Unless you raise yourself to the higher consciousness, you cannot evolve morally and spiritually. You are evolving physically, there is already human body is perfect. But we are lagging in moral development and spiritual development. So for moral values, these important values are necessary, especially to feeling oneness is the moralness. And for that purpose, you must build a right relationship. And unless you build this right relationship, and for right relationship, there should be harmony. And there cannot be harmony outside without the harmony within. So all these laws are applied for the moral evolution. And then you can raise to that. So the question is, larger consciousness, that is what she has used the word, raise to the larger consciousness. What is this larger consciousness? You may call it as the soul, you may call it as the individuality, you may call it as the jivatma, but it is definitely separate from the dehatma. So here again she wants us to say, larger consciousness, you can raise to that state when you paralyze your lower
things. Especially here comes the sacrifice, law of sacrifice and law of dharma. So the dharma of body is action. Without action, we cannot remain. So dharma, action must be the right action. That is the dharma of the body. And dharma of the mind is morality, feeling oneness with the other. So this duty and action, these take to you to the larger consciousness. And it is this larger consciousness is different from the laws of what you have studied in the material world. So this larger consciousness is in the spiritual world, and the laws of that spiritual world are entirely different. And that needs to be understood. And it cannot be understood unless you raise to that larger consciousness. That is what we teach in the Theosophical Society, that this soul, which is the threefold, Atma, Buddhi, Manasa, it should be reflected in the lower as the thought, desire, and action. But in that sense, we must raise to that larger consciousness. Without that, we cannot do. So this is what she wanted to emphasize, to show the three streams of evolution with these laws of higher life. Very nice book, as very nicely explained, as the duty, as the sacrifice, and this is what we can raise to that. So Artha Kama, we know that the Artha, Kama, Dharma, and Moksha. So Artha is the economic value, Kama is the vital value, and Dharma is the moral value. So unless these values are increased, we cannot rise to the larger consciousness. That is what I have understood from this anniebesant's lecture. And these people have explained very nicely what must be our duty and dharma, etc. Thank you very much, and congratulations to all of you, especially to Taralji for selecting this important book for the study. Thank you. This book was selected earlier by Pradeep ji, and we are very fortunate that we have completed, Shinde-ji, the study of this book in brief, because we have covered the larger consciousness, we have covered law of duty, and we have also covered the law of sacrifice. So I had posted the other two videos today morning, and tomorrow this also will be there. So if one goes through all these three videos, at least one book will be covered, which just happened like that. And I have requested Pradeep ji that go ahead with some other book in which we will take chapter by chapter in each such meetings. So maybe after 4 or 5 meetings, we have a complete brief study of a book online. Thank you, Pradeep ji, for this wonderful thing which has automatically happened. 2 of the subjects you have taken and 1 somebody else. Yes, Sanjay ji, Harshodan ji, आप कुछ ऐड करना चाहें क्विकली तो बताइए. It was a nice session, like Shinde ji sir said, Pradeep ji and other presenter. So sometimes in a corporate world, like we are in dilemma to take decisions, but this inputs again has given an insight that how the decisions are to be taken and in which context and what point of time. So yes. Thanks. It has again recalled because I being in HR, so many times we have to be a very human, empathetic, but the book says we have to take, these are our duties, and sometimes we have to take a decision. So yes, thanks a lot. Thanks. Thank you, sir. Yes, anyone else, or Harshadan bhai, please go ahead. Then we will listen to a song. Yeah. Taralji, I must congratulate, first of all, about selecting this book. It is really a wonderful thing to know about Dr. Besant's ideas, whatever she has written, whatever she has delivered as the lectures, and whatever we have to learn from her. That is really very wonderful. And in this particular way, that is very illustrative. It is not only illustrative, it is very elusive. And one must get disillusioned about oneself.
This is the message that is the most theosophic message. If you are always in illusion, and if you understand that you are the only person who is having this kind of approach to life, is it audible or not? Yes, yes, completely audible. Okay. Please go ahead. Okay. So actually say self-introspection is required. Unless you have the self-introspection, you cannot go to any kind of justified dilemma or justified decision. If you are in a dilemma, you must have to approach this kind of understanding. This is very important, because when as a theosophist we live the life that is different from the common man's life, we approach to the world in the way that we live in the right relationships. We never harm anyone. We are not prejudicial. We have our work to do well on the platform, whatever we have chosen as. So that is the most important factor to learn from Dr. Anniebesant. She quoted one line very beautifully in the Masonic rites pertaining to that particular ceremonial thing. She said, and she quoted, "See to it that the duty is never neglected." Do we neglect our duties? Do we emphasize on those points which are not related in our life? Or we just go on prejudicial way? No, there should be self-introspection. And after coming to the fifth one, that is the duty and the part of sharing. It is the principle of sharing. Now, what comes next? After the principle of sharing, there comes the principle of self-knowledge. And after self-knowledge, you have that Satchit Anand condition. You feel rejuvenated. You feel reconciled. You feel very happy from the enormous point of view. So these are the things that we have to keep in mind. So Dr. Besant teaches us the greatest lesson. And what Pradeep ji, you illustrated it very well. And I know this is the thing that we have to keep in mind. All the examples of Dharma Raja or the Bali Raja, whatever the examples we have read and we have learned, they are only for our performance. In what way we do our daily routine work? Do we do as the theosophist does? There should be questions from the innermost. If we blame someone, is it right that we are blaming in the way? If we praise someone, is it right that we are praising in the right way? Sometimes praises are not false. If you praise someone, it is also sometimes false because there is a selfishness. So many other streams are coming up, and therefore we have to take care of it. We have to take care of our words. We have to take care of our actions. We have to take care of our introspections. We have to take care of our self-judgments. So these are the things. And really today in Triveni meeting, this is the meeting where it leads us to the, not to the informative knowledge, not to the illustrative knowledge, but to the elusive knowledge. To that knowledge where we have to think over twice. So this is the way that we keep in mind, and we continuously do our duties as theosophists. So we must do that. Okay, of course, we don't make any show off. Don't go for the superficial levels, but we go for our innermost psyche, and that psyche leads us to the proper understanding of dharma or our work or our duty. So Yes. let us stick to that. That is the most important thing. Sorry, for 4 minutes time I have taken. Thank you very much. Okay. Now there is a good suggestion from Varunji. I think that is a wonderful idea. The Hidden Side of Thing book. I think it has 5 chapters and 2 already we have taken. Na? Many chapters are there. It's around 20 Yeah, chapters, but but we can take the important 10 and we can do it in. Oh, actually there are 25 chapters, I think, around. But we can Yes. shorten it up. Very good idea. And sir, now मेरे ख्याल से हसमुख We भाई can आप, take 10, important 10. yeah, we will talk and make a sketch of it. Nice idea. Yes sir. तरल जी नमस्कार। बस अरे एक वाह बात सुषमा कहना जी, चाहूंगी। बोलिए। बहुत सुंदर व्याख्या की प्रदीप जी ने, वर्षा जी ने और वरुण जी ने। बस एक बात जो सुनने से समझ में आई कि ड्यूटी ड्यू टू ह्यूमन बीइंग
जो हमारे लिए ड्यू है। ड्यूटी का मतलब है ड्यू टू ह्यूमन बीइंग, जो हमारे लिए ड्यू है, जो पेएबल है, जो हमको उसको अकम्प्लिश करना है। और ये ड्यूटी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 56 बार हुआ है धर्म के संबंध में जी। और धर्म को कर्तव्य से जोड़ा गया है। 56 टाइम्स जो है ऋग्वेद में धर्म का उल्लेख किया गया है और ये धर्म कर्तव्य के संबंध में किया गया है। तो एक बात ये कहनी थी कि इसके बहुत से कॉनोटेशंस हैं, इसमें मॉरल ड्यूटी, नैतिक बंधन, यज्ञ, कर्तव्य, ये सब शामिल हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तरल जी को और प्रस्तुतकर्ता को। बस जो मन में जो भाव आए वो मैंने अपने व्यक्त कर दी। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हसमुख भाई, आप जो वो गीत सुनाना चाहते हैं जिसमें सारे एक्सपर्ट्स हैं कॉन्शियसनेस के, तो वो आप सुनाइए। गीत गुजराती में है, तो वर्षा जी एक बार आपकी प्रतिभा का हम फायदा लेना चाहेंगे कि उसका मतलब जरूर बताइएगा लोगों को जब वो गा लें। थैंक यू। Though it is in Gujarati, but most of these words are in most common languages of Sanskrit. So probably everybody would be able to understand it. But my congratulations to all the three speakers, and the sum up which has been done also very excellent. In 1976, in the local convention in Arusha, this is the first time I heard this Bhav Geet, and I'm pleased that I got the opportunity to present it here today. विश्वनानियामको ऋषिवरो हृदय स्मरो, विश्वनानियामको ऋषिवरो हृदय स्मरो, प्रेरणा पीयूष द्यो हो सत्य पंथ विचरो, प्रेरणा पीयूष द्यो हो सत्य पंथ विचरो, विश्वनानियामको ऋषिवरो हृदय स्मरो, विश्वनानियामको ऋषिवरो हृदय स्मरो, सर्वमहि दर्शन हूँ एक आत्मनाज करूं, सर्वमहि दर्शन हूँ एक आत्मनाज करूं, सहायक थई तन मन ना ताप टाળી हूँ फरूं, सहायक थई तन मन ना ताप टाળી हूँ फरूं, विश्वनानियामको ऋषिवरो हृदय स्मरो, विश्वनानियामको ऋषिवरो हृदय स्मरो, आपनी ज आशीषे हूँ लक्ष्य लेश विसरूं, आपनी ज आशीषे हूँ लक्ष्य लेश विसरूं, अंत सुधी अंधकार माज ज्योति लई फरूं, अंत सुधी अंधकार माज ज्योति लई फरूं, विश्वनानियामको ऋषिवरो हृदय स्मरो, विश्वनानियामको ऋषिवरो हृदय स्मरो। Practice, practice, practice. Affirmation, Yes. affirmation, affirmation. You have to daily affirm this again and again. That will come into our life. We will know the meaning from Varsha ji, and then I think Keshwar ji also knows this song because she was, I think. Sure. Yeah. Go ahead, Varsha ji.
बहुत संक्षिप्त में किया है मैंने, स्पीडली। तो भाईश्री ने बताया, वो कहना चाहता है अपने काव्य के माध्यम से कि विश्व के जो ये नियामक है, तो इनको वो ऋषि स्वरूप जान के इनका हृदय से वो स्मरण करते हैं। प्रेरणा के जो पीयूष है, इस प्रेरणा का जो मतलब जो स्रोत है, इनका वो हमेशा चयन करते रहते हैं। वो जानते हैं कि सर्व में एक है, तो सबको सहायक बनके अपने तन और मन के जो संताप है, कर्म रूपी जो संताप, चिंता, दुख है, तो वो दूर कर सके और अपने लक्ष्य को वो हमेशा लक्ष्य से कभी वो विचलित ना हो और जीवन के अंत तक अंधकार में भी वो ज्ञान रूपी मदद रूपी ज्योति को लेके वो घूमते रहे। ऐसा इसका संसार है। बहुत बढ़िया, आपने संक्षिप्त में उसका पूरा वर्णन दे दिया। और अभी अन्य कोई कुछ और कहना नहीं चाहता हो तो हम समापन की ओर बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से और कोई नहीं है, सबने यहाँ बहुत अच्छा लिखा है। लवली सॉन्ग जसूभाई शन्नाज जी कह रही हैं, संजय जी कह रहे हैं थैंक यू जसू जी। जसू जी नहीं है उनका नाम, हसमुख भाई नाम है। जसू जी उनके पास बैठी हुई है, वो भी बीच बीच में गुनगुना रही थी। हसमुख भाई क्या है, अपना नाम नहीं लिखते, वो उन्हीं के नाम से अपना जीवन। सॉरी तो आई थॉट जसू कोई बात बट वेरी नाइस जी। अतुल भाई, राइट मेरे ख्याल से हम अब समापन के ओर जाते हैं। केशवर जी भी, केशवर जी तबने आप भी ये सॉन्ग जानती थी? Yes, I know this song. अरे वाह, तो फिर कभी एक बार और इसको हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करके सुनाएंगे, आप लिख कर भेजिएगा। Okay. કેશવબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम
न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् सर आप अनम्यूट करें। केशवरबेन, आपके इस गाने से बहुत आत्मा को छू जाता है और यहाँ पर शहनाज जी ने लिख भी दिया है कि थैंक्स केशवरबेन फॉर ऑलवेज एंडिंग द सेशन विथ योर लवली रेडिटेशन ऑफ द सॉन्ग ऑफ सोल। उन्होंने इसे सॉन्ग ऑफ सोल कहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।